Muy buenas, chavales. Vamos a empezar con un nuevo capítulo de Witcher 3. Este es un juego que tengo muchas ganas, digamos, de empezar a jugarlo porque he visto vídeos y demás de otros compañeros jugando y tal. Y la verdad que siempre he tenido interés en jugarlo. Se lo regalé hace un tiempo, digamos, a mi hermano, que él tenía la Play antes que yo. Y ahora lo voy a probar yo, a ver cómo es el juego, ¿no? Siempre los tipos así de juegos de acción, rol, siempre me han llamado mucho la atención. Vamos a empezar, vamos a ir dándole a ver qué nos va diciendo, ajustar el tamaño de interfaz, mover la marca hasta... Vale, perfecto. Todo para adelante. Hasta que la imagen... Vaya, si yo vas a ver todos los saltos, coño. Vamos a dejarlo aquí en el del medio, ¿no? Sea apenas visible. Ahí. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. A poder, tititi. Vamos a empezar. Una partida. La historia de la espada, la historia y puntos. Paseo por el mundo. Para los que buscan desafíos. Joder, eso ya es. La historia y puntos, la historia de la espada. Vamos a ponerla en normal. Tampoco quiero mostrar tutoriales. La verdad que me interesaría porque no tengo ni idea. Simular partida guardada de Witcher 2. Eso ya no entiendo yo creo que. Mostrar tutoriales, voy a darle que no. Eso no tiene nada que ver. Sí, simular partida guardada de Witcher 2. No. Vale, coño, si no tengo el Witcher 2, tío, mamona.
Anda cojones, no está a gusto, ¿sabes? Joder, la presentación ha sido brutal, ¿eh? Pero la banda sonora, impresionante, macho. Hostia, colega. Te va a hacer una limpieza de bajos. You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Seguro que toda esa cicatriz se la ha hecho la tía. So, later then. See you later.
Vale. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. Vale, sentido de brujo, mantener L2. Toda la bienvenida de Witcher. Este tutorial presenta los elementos fundamentales del juego. Cada mensaje se guarda en el glosario, donde además encontrarás información detallada acerca del mundo y del sistema del juego. Para desactivar los mensajes del tutorial, ver el menú de opciones. Perfecto. Lo que sí quiero... Vaya tela. No me va a dejar avanzar. Mirada a la esquina superior derecha y la interfaz donde te encuentra en cada momento de la circundante. Una lista de objetivos de la misión que tengas activa. Perfecto. Déjame tranquilo. Vale. Quiero bajarle el volumen un poquito. Sonido. Volumen principal. Vamos a dejarlo sobre el 40. Porque si no, no me vaya a escuchar bien. Entonces vamos a bajarle un poquito. Ya la música también. Vamos a ponerlo un poquito más, 45 mismo. Volumen de los efectos si lo vamos a bajar también. ¿Qué tarda esto en bajar? Volumen del diálogo, como está en inglés, también lo podemos bajar. Vamos a ponerlo así y vamos a ir probando. Vale, se queda guardado los valores, perfecto. Vale, hemos dicho que era con el L2. Vale. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Esto que es lo que es la hoguera esta. Extinguir. Toma ya. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Esto que también para extinguir, vale. Eso no me interesa, ¿no? Eso será para encenderlo otra vez de nuevo. Vale. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Aquí está la llavecita. Para abrir la puerta cerrada, camina hacia ella y pulsa X. Perfecto. Vale. Sentido del brujo, saltar. Vale. Correr, ¿cómo podemos correr con él? La X cuadrado. No. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and algunas, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. La hemos malcriado, no te enfades con ella, vale. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike.
Joder. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Disculpas novata, más te vale. Vale. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Algus in its entirety, appendices included. No, please! I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Por supuesto, ahora no. Venga, Of mejor course. vamos a aprender There's a también. Hay Witcher otra school cosita. and Elven bathhouse. Beat you to the bottom. Pinta, perfecto. Maybe if you fall. Tío, What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. va. Siri, cut it out. You said we weren't allowed to do. Vale, los saltos, digamos, de I cierta said distancia you te weren't quita, allowed to do it. te quita vida. I win. Your legs are longer. I'll show you yet. You just need to grow a bit. Sí, como tiene la cara, colega. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an algul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Cerque, dormido, tío, que se muy... Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Vale, sí. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Colgante de la cara del lobo es la caña, ¿eh? Draw your sword, Geralt. Vamos a ver. Caballero fundado en plata, cero hasta...
Vale, para la izquierda para desenvainar, pulsa R3 para elegir un objetivo, anular la selección. Cuando haya seleccionado un objetivo, todos los ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo hace, te centrará en un adversario específico. Vale. Lanza un ataque potente contra el vale. Position, Siri. Footwork. Remember. Vale, para esquivar elige una dirección con L y pulsa perfecto. Espera que Vesemir te ataque. Para rodar y evitar un golpe elige una dirección con L y pulsa X. Perfecto. Espera que Vesemir te ataque otra vez. Vale. Mantenerlo para rechazar un ataque. Vale, lo que es guardia. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Pulsa Counter el strike! botón de duro este ataque para realizar un contraataque. Vale. Ataca Willy. Now, young lady, bring the day to a close. We'll go over a few Vale, witches' elige la signs. señal de Let's start con with L. when. Vale, para activarla. Siri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Vale. La señal Wii te protege contra el daño y ciertos efectos críticos. Cast Igni, Geralt. Uno I para want to abrir see el menú de sparks acceso fly. rápido. Ignis con L. Vale. See? If not La for the señal de Quen causa daño sign, por fuego I'd be tiene una afraid probabilidad de by aplicar el now. efecto de quemadura sobre tu rival. Perfecto. All right, Geralt, come on. Menú de acceso rápido. See that, Siri? La Ard señal de will knock Arda aturde a anyone los or rivales o en algunos anything casos off. incluso lo derriba. Vale. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can Usas really la señal mother de your Asia para mind. desorientar temporalmente a tus rivales, ¿vale? Confusión. Erden now. Show her, Vale. Geralt. Ya creo que solo queda esta, ¿no? See this, Siri? Couldn't move. Usa la I señal wanted de to. para colocar una trampa ahí que ralentiza a todo aquel que entre en su área de efecto. Throw Vale. a bomb. Don't worry, Siri. Quen will Vale, dampen the eso es blow. bomba, activación. Paso atrás y lánzate una bomba a ver si me... Vale. El minimapa, perfecto. En una punta uno de los postes del entrenamiento de luego suelta para lanzar. Se acabó el tutorial de combate. Si quieres puedes seguir entrenando con seguir para dejar de entrenar. Basta con que envíes la espada. Vale. Fine. Enough. Continue training and No, hombre. Vaya, hombre. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Siri? I'll make sure to find every last blade for you. What the?
this under one roof. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn some way off. We've got time. Caer, muere. Prefiero no hablar de ello. Vamos a contárselo. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Después entrenamos con Chris, claro que sí. Eso no me preocupa. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I Casi couldn't ya move, salvaje. stood there like a stump. It was just a dream. Es hora de irse, escribí en mi sueño quizá que corre peligro. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Y esa persona todavía tengo el unicornio en privado, un unicornio disecado, lo usamos como cámara. Pues no sé qué elegir. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Va. La vida en el continente caída es horrible, brutal y breve. La guerra sobre la tierra y aquellos que consiguen salvarse viven en un miedo constante. La incontable monstruo que acechan por ahí y aldea. Vale, los monstruos se indican con una barra de salud plateada encima de su cabeza, lo cual te recuerda que debes combatirlos con la espada de plata. Vaya,
puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. ¿Vale? Son las líneas rojas. Algunas habilidades te permiten realizar ataques especiales que precisen que consumen puntos de adrenalina. Vengo poco a poco cuando no se está en combate. Vale, se va perdiendo progresivamente. Para regenerar la vitalidad comiendo o bebiendo. O bien meditando con un mínimo de 1 hora. La dificultad de sangre, sudor y lágrimas y la marcha de la muerte también nos regeneran vitalidad. Los espacios de consumir para usarlos rápidamente durante el combate. Comida equipada en tu espacio superior. Perfecto. Vale. Me he dado pan. Solo como de vida. Vaya tela. Vale, tenemos que hacer el los brocas siempre andarán por los caminos en busca de un contrato. Debe recorrer valles extensos, subir puestos de montaña, atravesar Senegales. Gerard cuenta con la ayuda de su caballo Sardinilla. Pulsa 2 veces el botón L3, vale, para llamarlo. Y ahora sí, ¿a dónde tenemos que ir? Ir para... Because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Medio galope. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. Perfecto. His theory collapsed. Move it! War's not exactly going our way. We have a sign. Vale, pulsa 2 veces y mantén X mientras mueves para ir galopando. Temeria and Eden are no more. Radovid's pledged to restore the old port. ¿A dónde tenemos que ir? Ponte delante porque no sé para dónde tengo que tirar. Gotta believe something. It's what keeps us going. Vamos, Sardinilla, ahí que tú puedes. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está parado? Slow now. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. No nos debe nada, unas pruebas no nos rendrían mal. Venga, hombre. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Sí, una mujer, tipo. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning.
Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Pues vamos a tomar una copita, ¿no? A ver, por aquí. No te vayas. Move it. Cuando te encuentres en un camino, mantén aquí para seguir la ruta sin necesidad de dirigir la montura. El caballo no pierde vigor al usar esta opción. Vale. Va más tranquilito, pero por lo menos no tienes que estar manejándolo ahí con el joystick. La verdad que está bien. A ver si le doy ahí, también corre así solo. Sí, también puede correr más rapidito. Perfecto. Está cerca de una aldea, no alteres el orden público. Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco toleran que molestes en exceso al prójimo. Los lugareños suelen colocar tablones de anuncios cerca de las aldeas y ciudades que aparecen marcados con... Vale. Perfecto, esto es para coger misiones y demás. Vale. Vale, los tablones. No sé si esto será un tablón. No. No. Según el icono no era... Vale. No, deja, criatura. Pues por aquí. El caballo ya haciendo el pino. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? En la opción marcada con abrirán un panel de tienda. Vale. Perfecto. Lo de pollo asado, nuevo objeto recibido. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. La opción de diálogo marcada podría fin a la conversación. Vale. Vamos a mirar. Show me what you got behind the counter. Compra y vende objetos a través del panel de la tienda. Perfecto, vale. Pulsa aquí para hacer una compra. Para cerrar el panel. Vale. Esto creo que es pociones. Creo que esta parte de la izquierda es lo que tengo, porque el pollo este me ha andado ahora. Objetos de misión. Esto no me va a dar nada. Este objeto no se puede vender. Carta, perfecto. Esto creo que son búho real.
toxicidad, duración del efecto, regeneración de vigor en combate, ¿vale? Como si fuera un bufo. La hora del lobo, poción, reduce temporalmente en 2 niveles requeridos para todos los objetos. Eso ya nos iremos enterando a ver de qué va. Esto es una antorcha, ¿no? Permite una luz tenue, ¿vale? No nos interesa nada de esto. Y esto creo que son señuelo, carta de... vale. Intercambia por una carta en el campo de batalla para devolverla a tu mano. ¿Eso qué coño es? Lazo estrecho, colocarás junto a una carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. Que tiene también como un juego de cartas o algo este juego. No sé, por ahora no voy a comprar nada de eso. Vodka de hierbas, vale, se usa para elaborar brebajes alquímicos. Tiene 15 y el precio de esto ¿cuánto es? 85. Yo tengo 250, ¿no? Bueno, ya iremos enterándonos de todo esto. Qué sitio tan concurrido, hay un contrato por el grifo. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Vale, hay una pregunta este por el del grifo. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Vale. ¿Qué tiene? Vale, perfecto. Thanks for everything. Los diálogos también están muy currados. En comparación con otros juegos, no sé, te transmite más, ¿no? A la hora de hablar con ese NPC. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Joder. La opción marcada usará la señal de Asia. Esta señal influye en la mente de la gente para que hagan lo que quiere. Hostia. Está individuo más tercero que normalmente se registrando durante una conversación. Invierte en la habilidad persuasión en el panel de personajes. Vale. Se puede ir mejorando, digamos. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Listo, eres muy listo. Vale. Hablar con esta mujer, nada. Esta es la que nos ha vendido las cosas, ¿no? La que tiene la tienda. Ahí hay un cofre, tío. ¿Este cofre de qué? Como si fuera nuestro alijo, vale. Una armadura de un alijo, vale. Puede ser tu alijo en diferentes lugares del mundo. Vale. La ubicación del alijo siempre está visible. Perfecto. Vale. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Soy una guerrera, ¿qué quiere decir?
Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Vale. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, end notes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Sí, claro. Boots. Come again? He'll kill you for your boots. La masonería quiere decir, la gente ha llegado. Vale, perfecto. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Vale. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Vale, el juego de cartas, vale. La opción marcada iniciar una partida de Win. Vale. No sé, vamos a aprender un poquillo las reglas. Splendid. Here's how it's done. Tutorial de Win. Venga. Win es un antiguo juego de cartas en el que simula el enfrentamiento de dos ejércitos. Los jugadores con general y las cartas son su fuerza. Perfecto. Para empezar, roba 10 cartas de su mano para el resto de la partida. Aumento de moral. Añade más uno a todas las unidades de las filas. Algo así mismo. Este es el icono de la fila de combate. Este icono indica las filas del campo de batalla en las que puedes jugar la carta. Cuerpo a cuerpo, distancia, combate de asedio. Especialidad de este experto en asedio se llama aumento de moral, que otorga más uno a la fuerza en todas las unidades de la misma fila. Vale. Esta carta reduce la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado que esté en el campo de batalla, incluso las tuyas. Joder. Al principio de cada partida selecciona 2 cartas como máximo para descartarla y vuelve a robar. Esto para más adelante y empezamos a jugar. Vale. Vale. Selecciona una carta de tu mano. Infantería, vale. Lo de izquierda que está junto al icono muestra la fuerza total actual de una unidad. El número de la derecha muestra la fuerza total de esa fila. Hasta el final de la ronda, el jugador que tenga un valor de fuerza superior. Muestra el número de la izquierda que está justo al icono muestra la fuerza total actual de tu unidad. Vale. Vale, yo puedo ir tirando todas las cartas que quiera. Una ronda acaba cuando los dos jugadores han pasado de fuera jugadores para la fuerza total de su unidad para determinar el ganador. Carta en la fuerza de ambos jugadores se reinicia a 0.
tiene... Pensaba de que tenía un número de puntos para poder poner las cartas que tú querías. Vale, la arquera, este es de 6. Igual ha pasado. Vale, eso no utilizará de para pasar como era. Habilidad de líder. No. ¿Cómo es para pasar, coño? Me lo acaba de decir antes. Saltar ronda. Vale, triángulo creo que no. El jugador que pierde una ronda también perderá una gema vital. La partida se acaba cuando un jugador haya perdido ambas gemas vitales. Ha ganado la ronda, ¿vale? Rueda del norte, activa el norte, tu turno. Elige una niebla impresión de braja. Vale, eso no es. Como es pabello seleccionado, utiliza carta de líder. ¿Dónde era para llover la carta, tío? Vale, lluvia torrencial. En este país hasta la ayuda cambia la fuerza a todas las cartas de combate de asedio de ambos jugadores. El cuerpo de ambos jugadores a uno. Ay, no sabría si eso, qué es lo que tengo que hacer con eso. Vale, ¿cómo puedo robar? No puedo robar, tío. Es que no tengo ni idea, tío. Vamos a saltar ronda. Ha pasado la ronda. ¿Cómo puede seguir tirando cartas? ¿Tantas cartas tiene ese tío? Fraccionar activada. Gana el empate. Joder. Comienzo de la ronda. Turno del rival. Vale, a mí no me dan cartas, ¿por qué? ¿Cómo puedo robar? No sé qué es lo que he hecho. Abandonar partida, no, yo quiero robar. Se voy a tirar todas las cartas estas, yo qué sé, tío. Habilidad de facción activada, gana el empate. Pues ya está. Nos vemos. No tengo mucha idea de cómo va esto. No sé cómo puedo robar las cartas. Me dice que tengo 15 ahí todavía. Ni idea. Ya lo probaré en otro momento. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Pues bueno, chavales, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, que ya tengo casi cerca de 1 hora grabado y se va a cortar en breve. Y seguimos, digamos, en el próximo vídeo con este juegazo, ¿vale? Daros las gracias, digamos, por todos los que me seguís, por los que comentáis, por los que compartís mi vídeo. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo, hasta otra.